Muy buenas a todos. En este vídeo os muestro cómo conseguir el trofeo Reparar la urdimbre, que consiste en estabilizar el orbe de Gale. Por lo tanto, si no estáis jugando como Gale, como personaje principal, el primer paso que debemos hacer es el que estáis viendo en el vídeo, que es rescatarlo y reclutarlo para nuestro grupo. Esto lo podemos hacer bien pronto en el juego, justo en el punto que se encuentra el teletransporte de acantilados del camino al lado de la arboleda Esmeralda. Una vez que Gale esté en nuestro grupo, al cabo de poco tendremos una conversación con él. Aquí estáis viendo que os he dejado los diálogos del primer paso, porque ya sabéis que este tipo de vídeos, sobre todo en este juego, como hay gente que le interesa también saber un poco el lore, la historia del juego, sobre todo gente que no lo haya jugado, pues de estos cortes dejo el diálogo entero, ¿vale? Entonces si ya esto ya lo sabéis, podéis ir, pues solo he enumerado paso por paso arriba, podéis ir saltando el vídeo hasta que lleguemos a los siguientes pasos. Hay 4 en total. Pues bueno, como os decía, en el segundo paso sería, al cabo de poco de tenerlo en el grupo, vamos a tener una conversación con él, donde nos va a reconocer que necesita consumir objetos imbuidos con magia para saciar su voracidad arcana. A partir de ese momento, cuando nos lo diga, y esto ya sería el paso 3 del vídeo, que vais a ver dentro de unos minutos, pues cuando recojamos un objeto, a partir de ya saber el problema que tiene Gale, pues en la descripción de este objeto, en el caso de que pueda ser consumido por Gale, nos va a aparecer un mensaje en su descripción. Veréis más adelante que os he dejado un corte enseñando la descripción de un objeto que puede ser consumido por Gale y el mensaje que nos aparece. Pero no hace ni falta ni que nos fijemos en las descripciones de los objetos. Si hablamos con Gale y le decimos que tenemos objetos que puede consumir, se nos abrirá un menú con todos los que tenemos en inventario que sirven para saciar la voracidad arcana de Gale. Entonces, en cuanto a objetos, si os preguntáis cuántos le tenéis que dar, sirve darle uno y ya está, ¿vale? De hecho, es lo que hice yo en mi partida, me saqué el trofeo, o sea, simplemente le ofrecí uno y se acabó. Entonces, el último paso será, una vez que ya haya consumido un objeto, se lo hayamos ofrecido, os aconsejo los típicos objetos que puedan ser consumidos. Hay muchos que son, al principio del juego, a lo mejor un objeto mágico os parece wow, qué guay, ¿no? Es muy bueno, pero luego al final del juego veréis que hay un montón de objetos y de categorías muy superiores. Por lo tanto, le podéis dar el que queráis, ¿vale? Entonces, una vez que ya le hemos dado ese objeto, el último paso será esperar al momento en el que estemos entrando en el acto 2. Lo vais a ver, os he dejado de hecho toda la conversación entera por si tenéis también curiosidad por el tema historia de Gale. Antes de entrar en el acto 2 ya sabéis que tenemos dos rutas posibles. Una es por el Underdark o la otra es por el paso de montaña. De todas formas, sea cual sea la ruta que escojamos, nos vamos a encontrar al mago el Minster. Entonces, en esa vamos a tener una conversación que se va a activar automáticamente y el mago nos va a pedir hablar con Gale. Pueden pasar dos cosas. Puede ser que Gale esté en ese momento en nuestro grupo o que esté en nuestro campamento. A mí me sucedió que estaba en el campamento, pero le podemos ofrecer al mago ir hacia nuestro campamento, que nos acompañe y así que pueda tener la conversación con Gale. Si les permitimos a ambos tener una conversación, el Minster usará una magia para estabilizar el orbe de Gale y cuando acabe la conversación, esto lo vais a ver ya al final del vídeo, veréis el momento en el que salta el trofeo. Pues bueno chicos, tan sencillo como esto, sobre todo debéis tener en cuenta el tema de rescatar y reclutar a Gale, alimentarle una vez, aunque sea con un objeto imbuido en magia y finalmente permitir al Mister, no tengáis miedo de que hable con Gale o que nos visite al campamento o que hable con Gale cuando nos lo encontremos cara a cara. Aquí ya veis ahora mismo en el vídeo, acabamos de tener la primera conversación y luego aquí os muestro el corte de la conversación esta que donde nos va a reconocer que tiene el problema de voracidad arcana. En esta conversación fue en un momento de que hice un descanso. Os recomiendo en este juego, no solo con Gale, que cuando a un personaje amigo vuestro de vuestro grupo les aparezca un símbolo de exclamación encima de la cabeza, habléis con él, ¿no? Porque muchas veces son cosas importantes para el juego o incluso para ciertos trofeos. Entonces, en este caso, esta conversación la tuve yo durante un descanso largo cuando le apareció un símbolo de exclamación encima de la cabeza a Gale. De hecho, el juego a veces nos avisa si nos vamos a ir a dormir o nos vamos a salir del campamento. Nos sale un mensajito indicando
que hay compañeros que quieren hablar contigo. ¿Estás seguro de continuar? ¿Vale? Cuando salga ese mensaje, paráis un momento y os vais a hablar con los compañeros y tendréis conversaciones de este tipo, que ya veis que pueden servir para enterarnos del problemilla grave que tiene Gale con los objetos mágicos y la voracidad arcana. Pues bueno, chicos, os dejo con el resto de pasos. Ya os digo que queda el 3, que es darle el objeto mágico, y el 4, que va a ser automático cuando paséis a todos. Espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. I can say no more on the matter. Not now, anyway. Just trust me when I say it's all of vital importance. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It's only a matter of time before my craving returns. That is why I turn to you. I need you to help me find magic items to consume. It is vital. Dare I say it? Critical. We've already done the finding. In fact, you have one in your possession. You know for yourself how hard-won such an item was, and it will be no easier when even more are required to assuage my hunger. There'll be danger involved, or great cost. Splendid. Bit of boldness will serve us well. I'm sure we won't have to look very far to find what I need. Faerun overflows with magic-infused treasure. As do our packs, as a matter of fact. We've such an item already in our possession. Primed for the moment the need arises. I hope I can count on you. What's on your mind? Apart from finding me an artifact to consume, which I assume you're pursuing with the appropriate urgency. That is most gratifying to hear. May I? Thank you. That hit the spot. I can feel it work. The magic, it's like a lullaby that sings to sleep the demon inside. A metaphorical demon, I haste to point out, but no less dangerous. And no less bound to wake up again to continue its ravages. Such is the nature of all monsters. Oh, it's not so bad once you get used to it. And, on the plus side, my tower in Waterdeep has never been so free of clutter. Sincerely, though, I understand I ask a lot from you with few answers in return. But in time, all will be told. My lord, I bow to your boundless kindness. That's curious. Walk in the way of dawn, for Lathander cannot protect you where the light doth not reach. Who there, wanderer? Stay thy course a moment to indulge an old man. May I inquire if perchance you retain among your traveling companions a man who adheres to the given name of Gale?
Should it be the nature of our acquaintance that interests you, well, you may safely classify Gale and I as friends. Should it be the nature of your present interlocutor that you desire to drag from the dark and unknown, I shall be glad to aid in your quest for illumination and identify myself as Elminster. Elminster Ormar. Now, if this answer satisfies you, let us linger no longer in this limbo of indecision, but settle on your knowledge of the individual I seek. Ever a man of leisure. Would it pain you greatly to assist me along the little voyage I intend to undertake to this aforementioned camp? And I would confirm it to be so. Please, after you. My thanks for your excellent guidance. Ah, and yonder I spy the object of my pursuit. Elminster? The very same, Gale. And a fair bit miffed he is, too, finding himself forced to expose his best pair of boots to so many miles of country road on your behalf. I don't understand. How so on my behalf? I was bid to spare neither time nor my own self to find you. She sent me, Gale. You know of whom I speak. But why? Out with it, Elminster. Please. Young man, has your sojourn away from Waterdeep washed away your decorum as well as your patience? Nigh a 10-day I've gone without honest fare, worthy of the name. Drank naught but what the sky entitled my thirst. Why, some bread, cheese, and a cup of wine would appear unto me a feast. Surely you won't begrudge me a mite of rest and repast before I get out with it? Oh, for the love of... Fine. I'll turn a deaf ear to the clarion calls with which my scorned stomach beseeches me. Graver matters are at hand. Plenty to digest, after all. A good deal to stew over, if you will. Words ladled with import should be savored so as to better absorb their meaning. Wouldn't you agree? Elminster! Right. You see, well, that is to say, Gale, my boy, I've come to address a most pressing matter. I'll speak as plainly as I can, forswearing the accustomed frills that decorate my speech. I'm here on behalf of Mystra. The message and the charge I bring you are hers. Oh, Mistra's delicate feet are ill-suited for the hardships of the road. You know where you went wrong, Gale. And I trust you've told your fellow traveler here the nature of your ills. I can't say that so far I've volunteered the entire truth. Do you mean to say you've never bothered to disclose how dangerous you are? Not in so many words. No. Then you two have much to discuss after I'll have taken my leave. In short, Gale, through his own doing, has become a living explosive that could wipe from this world this very gathering, and much more besides. For his folly, Mystra forsook him. But now she has decreed he is to be given a chance of redemption. Mystra would consider forgiveness. She would consider what she considers to be forgiveness. Mystra is aware of the misadventures that have befallen you both. She knows of your strife with the Absolute.
That most insidious of evils. The very purpose of my presence. In a roundabout sort of way. You must know that the Absolute is more dangerous than you can possibly conceive. It threatens all who live, even those who are undying. It threatens the gods, the weave, the very fabric of the universe itself. That is why I have come here to charge you, Gale, with its destruction. It is Mystra's belief that only you can. I doubt not your conviction, but Gale has an unnatural advantage. The orb. Precisely. That which renders him so dangerous is an orb of Netherese origin that is buried within his chest. And that, Gale, is how we arrive at the heart of my directive. Mystra has granted me the power to stop the clock, as it were, on the orb's rush to overpower you. Instead, you will be able to unleash its lethal combustion at will. Interesting. This could be help or hindrance. We shall have to see. You must find the heart of the Absolute, whatever that may be, and use yourself as the catalyst that will burn it from this world. Glad it's not just me. It brings me no pleasure saying this, my friend, but such is Mystra's will. Yours must be the sacrifice that will undo the Absolute. And for your sacrifice, you will be redeemed. Such is Mystra's promise. With that, I've said my sorry piece, and need only bestow unto thee the charm I was bid. Mina hastra mistraril Italion thras annas dithra. It is done. Both charge and charm have been committed into your care. To you, I commit into care Gale himself. I count on you to shepherd him well on this strangest of journeys. On my honor, I'm not sure yet I can say the same. Like moons make swell and wane the nescient seas, so too the sky-strewn gods ordain the tidal fates of mortal days. And yet, an ocean born in lonely hours, come ebb, come flow, come all that is beyond the breadth of our dominion. Be a moon unto yourself. Even the waves of fate can break upon the shores of will. Farewell, my friend. Farewell, Elminster. I'm glad she chose you.